Radha Krishna Pranamo Yugala Kishore Radha Krishna Pranamo Yugala Kishore Krishna Prabhu Yugala Kishore Jivane Marane Gati Aranai Mo Jivane Marane Gati
वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसने वाले की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। No for YouTube because everyone is squashed in half of the room. Namaskritam manamati Visachiputam Atrasurupam Urupam Tasagajamuri Purim Maturim Kostuatim Radha Kundam Givaram Aho Radhika Madhvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaste Ananda Leela Maya Vigrahaya Himabhati Vyachchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Shilpasya Kamaritaram Kamaki Kripa Mahitam Sharanam Prapanam Vrinde Namaste Sharanaravinam Vrinde Namaste Sharanaravinam Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Hey Krishna Hey Yadava Hey Saketi Govinda Damodara Madhaveti Sham Sundar Shikanda Shikha Smaha Sumurali Manohara Radhika Rasika Mama Kripanidhe Swapriya Chana Kinkurim Kuru Tavaivasmi Na Jivami Taya Vina Iti Vikyaya Devitam Nama
Janantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my supremely worshipable spiritual master, Asmadeya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishto Vishnupad, Ashtotara Satashisimad, Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. В первую очередь я предлагаю себе поклонить своему высокопочитаемому духовному учителю Аштатара Шатра Шримад Бхагаватам Нараяна Госвами Махараджа. Свое сердце как цветы. Погромче только говори, please. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, Srila Prabhupada, and all our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Во вторую очередь я предлагаю свои пранамы своему Парам Гурудеву, Шриле Прабхупаде, а также всем Гаудия Вайшнавам. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhuyam Uditanam Bhavanavyo Vaishnavibhyo. Narayana Parayana Chadakankarana Shuna Rupanugabhika Prema Prayochahate. Ya nivritistanu tava pada padma janit bhavats jana kata sravanenu vasyat. Sri Dhruva Maharaj, he said, Dhruva Maharaj сказал, the happiness that the soul can experience счастье, которое душа может испытать, by being liberated from this world, обретя освобождение из этого мира, by entering into the eternal peace of Brahman, войдя в вечный мир безличного Брахмана, that is nothing compared to the ecstasy that the devotees, even being in this world, experience just by listening to Harikatha. ничто по сравнению с тем счастьем, которое испытывают преданные, просто слушая Кришна Катху. Not only hearing about Krishna, Не только слушая Кришну, but they experience more bliss hearing about the devotees of Krishna. они испытывают счастье даже больше, слушая о играх преданных Кришне. Who are the abodes of this aprakrita vishuddha prem, supernatural, pure, transcendental love. Который является вместилищем сверхъестественной премы. So when we are hearing Harikatha, this is not an ordinary situation. Когда мы слушаем Харикатху, это не что-то ординарное. Anugrahaya bhaktanam manasam dayamasrita bhajate tadashi krida yasrutva tatparo bhavet. Shukadeva Goswami said that Sri Krishna comes to this world here in Vrindavan and he performs his leela like a human being. Why? To give mercy to the devotees. Not only the devotees who have been born there at Vrindavan at the same time, but all those who will become devotees in the future. For you and for you. Therefore, tatparo bhavet. It is your duty to become tatpara, to become absorbed in Krishna's Leela by hearing Grantaraj Shrimad Bhagavatam. Here, tatparo bhavet means you should become absorbed. It is not in the imperative. Be absorbed. It is not an instruction, an order. It's not an order, only it is an optative case that means you should do it. Why
did Shukadev Goswami not give an order? Почему Шукадева Госвами не дает прямой приказ? Be absorbed in Krishna Katha. Будь погружен в Кришна Катху. But more softly he said, you should be absorbed. Но более мягко говорит, вам следует погрузиться. Because Потому что the indication is that it is not in your power to be absorbed in Krishna Lila. идея в том, что это не в вашей силе, не в вашей власти погрузиться. Understand? You cannot give an order to someone to do something that they cannot do. Вы потому что не можете дать приказ кому-то сделать то, что он не может сделать. I may tell, oh, Devakar Prabhu, please bring a madanga. Сказать, о, Девакар Прабху, принеси, пожалуйста, мриданг. But I cannot tell Devakar Prabhu, please fly in the sky. Я не могу сказать, Девакар Прабху, взлети ко мне. So, that this is in the telling that this is your duty to be absorbed means that it's not in your power to do it. Идея в том, что когда Шукадева Госвами говорит, что это ваша обязанность погрузиться в Кришна-лилу, это означает, что это не в вашей власти. So if it's not in your power, how will you do it? И если это не в вашей власти, то как вы это сможете сделать? The power is in the Harikatha. Сила заключена в Харикатхе. The discussion of Krishna's Nam, Rup, Gun and Lila has Vastu Shakti, its own inherent potency. Обсуждение катхи, связанной с гуной, рупой, лилами Кришны, обладает своей особой силой, Васту Шакти. Vastu Shakti nahi buddhir apekshate. Vastu Shakti means when an object has its own inherent power, its effect does not depend on your mind and intelligence. It depends on the object itself. Васту Шакти означает, что у какого-то объекта есть особая своя независимая сила, которая может повлиять на вас независимо от вашего желания или нежелания. So the yogis, by their own strength, they are trying to go into samadhi trance. Йоги пытаются собственными силами погрузиться в транс, в самадхи. But the bhaktas simply surrender to Krishna's name, surrender to the pastimes of Krishna as described in Shrimad Bhagavatam, and then that Harikatha by its own Vastu Shakti will pull them into samadhi. Но преданные просто предаются Харикатхе, слушанию игр из Шримад Бхагаватам о Кришне, и тогда Харикатха сама их, благодаря своему могуществу, затягивает. And therefore Krishna is called Krishna. Поэтому Krishna means называют. Karshati. He drags you into his realm by the Vastu Shakti of his name and his Harikatha. Кришна начинает тащить, он может своей силой вас затянуть в царство, в свое царство. So, when being in Vrindavan Dham, we hear Harikatha, now you should think, oh, Yogamaya is coming. Находясь сейчас во Вриндаване, нам следует слушать Харикатху, и нужно думать, что Йога-майя сейчас Because проявится. Yasudva Tatparo Bhavet does not only mean that you in your mind should be absorbed in Harikatha, but that your soul will be absorbed into the Leela of Krishna itself. И вот эти слова означают, что не только вы своим умом должны погрузиться в Харикатху, но саму вашу душу она затянет в Кришна-лилу. By the Yoga Maya, that means Agatan Gatana Pratiyasi Shakti, the Krishna's power to make the impossible possible. У Кришны есть шакти, которая может делать невозможное возможным. So we are continuing to discuss the very relishable and important verses of Shrimad Bhagavatam, which have been presented by Srila Sanatana Goswami in Bhakti Rasayana. Мы продолжаем обсуждать очень нектарные, замечательные стихи из Шримад Бхагаватам, которые Шукадева Госвами произносит в Бхакти Расаяне разделе 10-й песни. This is the traditional way of doing bhajan. Бхакти Расаяна – это традиционный способ совершать баджан. When devotees, by the power of Nama Bas, their anarthas have been mostly cleared. Nashta Praeshu Bhadreshu. Когда благодаря повторению Намабхаса практически все анартхи вымываются из сердца преданного, Нашта Праешна, And Nishta has come. и преданный поднимается на уровень ништи, And some realization of Krishna is manifesting. то приходит некоторая реализация Кришны. Then, which way to go? Krishna is unlimited. Кришна безграничен, и тогда садхака может подумать, куда отправиться. So according to what we hear from our Guru Pada Padma, Diksha Guru, Shiksha Guru, Bhajan Shiksha Guru, according to what we hear,
will meditate in that way. И сейчас мы будем медитировать в соответствии с тем способом, который мы услышали от Гуру Парампари, Шикша Гуру Дикша. Yad yadhiyo taduragaya vibhavayanti tad tatvapu pranayase sadanugrahaya. According to the nature of your remembrance, your meditation, Krishna manifests his leelas in that way. В соответствии с тем, каким образом вы медитируете на Кришну, так он и проявит себя в вашем сознании. Nama chintamani Krishnas chaitanya rasa vigraha. Harinam is chintamani. Харинама — это чинтамани. Whatever you want, Nam Prabhu will present. Все, что бы вы ни пожелали, Нама Прабху вам может предоставить. So it's necessary. Sajataya snigdei sadhu sanga swato bare. Associate with Vaishnavas who have affection for you, who are superior to you, and who are situated in the bar for which you are aspiring. Поэтому так необходимо находиться в садхусанге с вайшнавами, которые одного с вами настроения, которые расположены к вами дружески и стремятся к той же цели, к которой вы. Нет, которые превосходят вас по духовному развитию, любовью относятся к вам, и у них уже та баба, к которой вы стремитесь. So here, Я буду переводить, там накладывается перевод. here we're discussing today's verse. Shrimad Bhagavatam, Canto 11, 11-я песня Шримад Бхагаватам, chapter 12, 12 глава, verse 10. 10 стих. Srila Sanatana Goswami, from the endless ocean of the nectar of Shrimad Bhagavatam, he's presenting here the most astonishing and valuable jewel. Из бездонного океана Бхакти-расы Шрила Санатана Госвами извлек эту удивительную жемчужину расы. So many jewels he's already presented, Столько много сокровищ он уже извлек из недр этого океана, describing the glories of Vrindavan, описывая величие Вриндавана, the glories of the trees, славу of the деревьев, rivers, рек, of the insects, даже насекомых, of the birds, птиц, of the cows and deer. коров, оленей, Then the cowherd boys. славу пастушков, Then Nanda and Yashoda's love. родителей Кришны, Нанды, Ишоды, Then великих любви. Gopi's love. Он прославил любовь братья Гопи. But now he's presenting Krishna himself, opening his heart and expressing how Krishna himself feels about the love of Braja Gopis. Сейчас он извлек вот эту жемчужину, личное признание самого Кришны о том, что он чувствует по отношению к Браджа Гопи, о его любви. So you can chant. Повторите этот стих. Ramena sadam mataram pranite Ramena sadam maturam pranite Swapalkina may anurakta chitta Swapalkina may anurakta chitta Vigada bhavena name viyoga Vigada bhavena name viyoga Trivadhayonyam dadrishu sukhaya Trivadhayonyam dadrishu sukhaya. In this part of the 11th canto, В этой части 11 песни Шримад Бхагаватам see Krishna, he has dispatched his associates of Dwarka, the Yadu dynasty, to the spiritual world. к этому моменту все спутники Кришны из Двараки, они уже отправились в вечные лилы. He himself is about to leave Сам Кришна, это уже конец его лил на and земле. wind up his pastimes in this world. Он завершил свои лилы в этом мире, он уже сам готовится стать He непроявленным. had instructed Uddhav, go to the Badrik ashram. Он просил Удава до этого, отправляйся в Бадрика-ашрам. But instead of going there, Uddhav followed Krishna to Prabhas because he was so attached to him. Удав послушался Кришны и последовал за ним тайком в Прабхас, потому что он был очень привязан к Кришне. So now Krishna is giving his final instructions to Uddhav Сейчас Кришна уже дает свои самые последние наставления Удаве. to go and deliver to he should meet first with Vidura. И он хочет, чтобы Удав поведал, пересказал это After that, he should share Krishna's most confidential teachings with all the rishis
who are doing their tapasya in Badakashram. А потом поведал эти самые сокровенные наставления Кришны мудрецам, которые совершают свой баджан в Бадрика Ашраме. So in the course of his discussion, Sri Krishna is describing the qualities of pure devotees. В ходе своей беседы с Удавом Кришна описывает качества чистых преданных. And which devotees are Bhaya, Prakrit, which are Madhyama, which are Uttama. Описывает такую относительную градацию уровня совершенства преданности. And when Krishna began to describe the highest devotees, Когда Кришна стал описывать наивысший уровень преданных, then quite naturally, the supreme devotees, whose lotus feet are worshipped by the Sarvagya Shiromani, the crest jewel of all-knowing sages, that is, the gopis of Vrindavan, they came into the mind of Krishna. как только Кришна подумал о преданных высшего уровня, естественным образом те преданные, чьим лотосным стопам поклоняется Сарвагья Широмани, самые возвышенные риши, то есть Раджа Гопи, пришли на ум Кришне. So in the deepest sense, Sadhu Sangha in its ultimate degree means Gopi Sangha. Наивысший предел Саду Санги — это Гопи Санга, общение с Раджа Гопи. This is the real meaning. Это истинное Gopi глубокое Sangha, общение. Gopi Sangha, Sarva Shastri. Lava Matra Gopi Sangha, Sarva Shastri. Because they are the greatest sadhus. Гопи — наивысший саду. So we can this is the first description of Braj Gopis that Krishna is giving to Uddhav. Это первое описание Раджа Гопи, At this в time, котором Кришна поделился с Удавом в этот момент. he already described something of the glories of the Gopis when he was in Mathura to persuade Uddhav to leave him and go to Vrindavan to carry his message of consolation. Много лет до этого Кришна уже кое-что рассказывал о славе Гопи Удаве, когда он просил его отправиться с посланием из Мадхуры во Врадж. So those verses, Srila Sanatana Goswami has already discussed. И Шрила Санатана Госвами уже описал эти стихи в Бхакти Расане до этого. But now, at the end of Krishna's Leela, Но сейчас к концу Krishna is again telling Uddhav about the Braja Gopis. Кришна снова упоминает Раджа Гопи. But Sanatana Goswami wants to compare also these two descriptions. Но Санатана Госвами тоже хочет создать контраст, сравнить вот эти два описания. Because the first time Krishna told Uddhav about the Braj Gopis, he had never been to Braj, he had never seen them. Прежде, когда Кришна рассказал, что это о Гопи и Удаве, у Удава не было никакого опыта общения с Гопи, он вообще ничего о So there was only so much that Uddhav could digest. Кришна не мог ему много рассказать, потому что Удав бы не смог это переварить. But now Krishna is again glorifying Braj Gopis. After Uddhav has seen Radharani in the madness of love, talking with the bumblebee. Но теперь все по-другому. Удав уже был свидетелем трансцендентного безумия Шримати Радхарани. Он видел, как она беседует со шмелем. So as every guru speaks according to the adhikara of his audience, now Uddhav's adhikara is higher. Гуру всегда подстраивает свою харикату к уровню слушающих, аудитории, к адикару. Поэтому, так как у Удава сейчас уже более высокий адикар, Кришна может ему поведать что-то поглубже. So Krishna can tell something more. Кришна может рассказать, пойти глубже. Not only that, but previously Krishna could not tell of his own pain. И до этого Кришна нечто особенное в данном контексте, что до этого Кришна не мог рассказать Удаве He о could hint, but not openly. собственных страданиях. Он лишь намеком коснулся этого, но не мог правду In case рассказать. Uddhav would go there and tell to the Braj Gopis, Кришна боялся, что Удав может пересказать Раджа Гопи о том, что сам Кришна сильно and страдает. that would be too much for them to tolerate. И он знал, что Гопи не выдержат этого. You know, if you have a cloth and it's wet, you can wring it out. Знаете, если у вас вы постирали одежду на мокрое, вы можете выжать воду. But as those who lived in India a long time know, when your cloth becomes old and you wring it, then you open it and it's falling apart. Вы знаете, если вы так выжмете воду из очень старой ветхой одежды, то она порвется просто. So, if Uddhav will tell Braj Gopis how Krishna is feeling separation from them, then their heart will not tolerate it, will be completely broken. И Кришна знал, что если Удав, отправившись с посланием к Гопи, скажет им, что Кришна сам очень страдает, что сердца их не выдержат.
But now there's no danger that Uddhav will go back to gopis. Сейчас этой опасности уже не существует, что Уда вернется к Гопи. Why? Почему? Oh, some of the answers and secrets to this are hidden in this verse. Потому что ответы на этот вопрос скрыты, секреты в этом именно стихе. So first we'll look word by word. Вначале мы рассмотрим дословный перевод этого стиха. Listen very carefully. This is for your bhajan. Это предназначено для вашего баджана, поэтому вслушивайтесь внимательно. Perhaps not today, Может, сегодня это вам на данный момент не пригодится. after 5 years or 10 years or 15 years then. Может, через 5, 10 или 15 лет вы вернетесь к этому стиху и должным образом осознаете это сокровище. Drameda sadam maturam pranite swapalkina. Swapalkina means by swapalka. Свапалкина означает с помощью свапалки. Swapalka is the name of Akrura. Свапалка это имя Акруры. Pranite, at the time of sending, Во время at the time of being sent. в то время, как он был послан, When, that means when I was sent, Maturam, to Mathura, by, I was taken to Mathura by Swapalka Akrura. Кришна говорит, когда Свапалка, то есть Акрура, забрал меня в Матхуру, Ramena Sardam, Sardam means with, Ramena Balaram. Сардам Рамена вместе с Баларамом, Рамена означает Баларам. So, when I was taken by Akrura to Mathura along with Balaram, Когда Акрура увез меня вместе с Баларамом в Матхуру, at that time, the gopis, Maya Anurakta Chitta, their complete consciousness was completely attached to me. моя ануракта чита, сознание чита Гопи была полностью прикреплена ко мне, привязана ко мне. At every moment, Ежесекундно. they only think of me. Они думали только обо мне. They only see me inside and outside. Только меня они видели внутри и снаружи. All their senses exist only for pleasing and serving me. Смысл их предназначения их существования было порадовать меня и услужить мне. So when I was taken away from them by Akrura, Когда Акрура силой забрал меня, then what happened? что произошло? Vigada bhavena. The gopis went into Vigada bhav. Bhav here means prem, sneha, man, pranaya, rag, anurag, mahabhav. Да, в данном контексте, что Гопи погрузились в Махабхаву. Gada means deep. Гада означает глубокую Махабхаву, Gada means vast. бескрайнюю. But not Garda only, Vigarda. Вигарда. That is, V is intensifier. Ви это усиливает. The especially deep and vast bhav of Braj Gopis. Что Гопи погрузились в очень глубокую бхаву. At that time, Adaya means the gopis, they felt the intense mental anguish. Они почувствовали очень сильное беспокойство. Adya means those who are feeling the mental anguish. Они переживали, очень сильно страдали. And Tivra means very sharp, Очень такую резкую боль они чувствовали. very painful. Они испытывают очень болезненное состояние. May Viyog, in separation from me. В разлуке со мной. Dadrishu. Dadrishu means they did not see. Дадришу они не видели. They did see, and na I say not. So Dadrishu na, they did not see. Anyam, another, Sukaya, way of finding happiness. Для них уже не существовало другого способа найти радость в жизни. So we've explained word for word. Это был дословный перевод. So the general translation is, Общий перевод этого стиха. Hey Uddhav, Уда, when Akrura took myself and Balaram away from Braj to Mathura, когда Акрура увез меня и Баларама из Браджа в Матхуру, the gopis whose hearts were very powerfully attached to me at every moment Гопи, чьи сердца были сильно привязаны ко мне, experienced excruciating pain of separation. испытали неописуемую боль разлуки. And in that pain of separation, wherever they looked, they could not see any source of happiness. И в этом плачевном состоянии они нигде не могли найти никакую радость больше. So this is the general meaning. Это общий перевод.
Now, Srila Sanatana Goswami, in his Digdarshini Tika, is bringing out the inner mood of Shri Krishna. И в Даршине Тике, в своих комментариях, Санат Госвами Пад извлекает этого, озаряет внутреннее настроение Кришны. Krishna is not saying to Uddhav, "Oh, Uddhav, when I left Vrindavan," he's saying, "No, when I was taken away from Vrindavan by Akrura, it means I didn't want to go." Кришна не использует активный глагол, он говорит, когда я уехал из Вриндавана, когда Акрура увез меня из Вриндавана. This is the inner mood. Krishna is admitting, actually I didn't want to leave. Кришна признается, что меня увезли, я не хотел покидать Вриндаван. But he's not calling the name Akrura, he's saying Swapalka. Он даже Акруру по имени не называет, он его Свапалкой называет. Swapalki То есть Свапалки means son of Swapalka. это сын Свапалки. So, Swapalka was the father of Akrura. Свапалка это отец Акруры. He was a very great personality. Великой личностью был. He was a crushed jewel of the sages. Был жемчужиной среди мудрецов. He was so pious and religious, only his presence anywhere would transform the destiny of all the people who lived there. Он был настолько праведным, его присутствие в какой-нибудь общине или в каком-то месте полностью меняло карму в лучшую сторону всех людей, живущих там. Once upon a time in the city of Kashi, Однажды в городе Каши there was a drought, была засуха. and it was a very critical time. A famine could have come and people would be starving. Из-за этой засухи мог наступить полный мор, и люди бы поумирали от голода. So the king of Kashi, he went to an astrologer, Царь Каши пошел к asked for advice. посоветоваться с астрологом. So the astrologer told him, "You should marry your daughter to Swapalka of the Yadu dynasty." Астролог сказал, отдай свою дочь замуж за Свапалку из Яду династии. So his daughter was a Gandhini. А дочка была Гандини. So Gandhini was married to Swapalka. Царь выдал дочь Гандини за Свапалку. And then Swapalka came to stay in Kashi. И Свапалка тогда перебрался жить в Каше. And when he arrived there, it began to rain. Как только он прибыл туда, тут же пошел дождь. And all the crops were successful, and the whole of Kashi, from being on the verge of the drought and famine, became very prosperous and successful. И тогда фермеры собрали удивительно богатый урожай в этом году, и вместо того, чтобы вместо вот этой засухи и мора, наоборот, царство стало процветать тут. So the prabhava, the influence of Swapalka became famous. Его влияние, вот эта прабхава стало знаменитым. And when he had a son called Akrura, everyone knew, oh, this Akrura, he's just endowed with qualities like his father. И когда родился у него сын Акрура, все люди считали, что у сына будут такие же качества, как у отца. So, by uttering the words Swapalkina, Krishna is saying to Uddhav, because Akrura is the son of a very great personality, therefore, though he made a terrible offense to the Brijbasis by taking me away, we should forgive him. И вот именно упоминая имя отца вот таким косвенным образом, Кришна говорит, несмотря на то, что Акрура очень сильно нанес очень сильное оскорбление всем Браджабайсе, забрав меня из братьев, мы должны его простить ради вот удивительных качеств его отца, что он из такой достойной династии. Try to understand. When we hear Shrimad Bhagavatam, the verses of Shrimad Bhagavatam, the rasa is not in the words, but it's in the bhavs, the sentiments which are behind the words. Раса Шримад Бхагаватам не в самих словах, а она содержится в настроении, потому что сказано между строк. And therefore it is necessary. Shrimad Bhagavatathanam aswado rasika saha. One must taste the meaning of each of the words of Bhagavatam in the association of Rasik Vaishnavas. Поэтому единственный способ вкусить расу Шримад Бхагаватам, это слушать Шримад Бхагаватам из уст Расика Вайшнава, обсуждать с Расик Вайшнавом. Another meaning of Swapalkina Еще одно значение слова means Свапалкина. that Akrura is coming in the Yadu dynasty. Акрура родом из династии Яду. And at that time, Kamsa Maharaj was terrorizing and torturing the prominent members of the Yadu dynasty. В то время Камса Махарадж терроризировал и мучил всех членов династии Яду. Therefore,
because Akrura is a Yadava and his whole kul, his dynasty was in danger, therefore it was not improper for him to try to bring Krishna to protect his own family and royal dynasty. Еще одно оправдание поступка Акруры, потому что это было оправдано. Все его родственники находились в муках, и поэтому ради защиты своей династии, своей кулы, он привлек Кришну на защиту, привез его в Мадхуру. So here, Ramena Sadam, he did not only take me, but he took me along with Balaram. Рамена Сардам, он увез не только меня одного, но еще и Баларама. What is the inner mood? Какое тут настроение? The inner mood is, oh Uddhav. Удар. At that time, when the Brijbasis are in extreme pain of separation, В то время, как Бrijbasis находились в агонии и разлуке, just like when they came on the bank of the Jamuna at Kalyarad and they saw me wrapped in the coils of the Kaliya serpent. состояние было подобно тому разу, когда они видели, как Калия сжал меня в своих кольцах. At that time, На берегу, и они стояли на берегу Ямуны. Mother Yashoda was weeping. Когда мама Ишода рыдала, She was fainting, falling unconscious. постоянно теряла сознание. It said that at that time, the elderly gopis were singing the glories of Krishna. Шримад Бхагаватам рассказывает, что пожилые гопи, они пересказывали лилы Кришны. At such a critical moment, why would they sing the glories of Krishna? В такой критический момент, почему они будут пересказывать лилы Кришны? The reason is, they thought that Mother Yashoda was going to die from shock. So only by doing Krishna Kirtan in her ear did they think that they could keep her alive. Они волновались, что мама Ишода умрет от вот этого агонии, страха за Кришну, поэтому они нашептывали ей ухо пересказы истории. Even the cows were crying. Даже в тот момент коровы рыдали. Nanda Maharaj was about to enter into the poison water. Нанда Махарадж готов был бежать в эту отравленную воду. But at that time, Balaram Prabhu, Но Баларам, находясь в Евраджавасе, Balinambara, who has Samvit Shakti, he has strong consciousness potency. Балинамбара, самый сильный, самым чистым, He knew that Krishna could not be harmed. Он знал, что никакого вреда змей Кришне не And it was причинит. Balaram who gave words of consolation to the Brijbasis. Have patience, have patience. Поэтому именно Баларам стоял и успокаивал всех в Раджавасе на берегу Ямуны, что не волнуйтесь, все будет хорошо. And thus Balaram kept them alive at that time when they were in pain, thinking that Krishna was being killed by Kaliya. Он сыграл главную роль, он помог им пережить этот ужасный момент. So here Krishna is saying, Ramena Sadam. When I left and went to Mathura, but I went with Balaram, so he was not there to give consolation to the Brijbasis. So they're in a much worse condition even than on that day of the Kaliya Daman Leela. А Рамена Сардам, значит, что в этот раз, когда Акрура увез и Баларама, то Баларам не мог утешать никого, что значит их состояние еще было в 100 крат хуже, чем когда они видели, как Калия готовится убить меня. So, now another deep meaning here. Еще одно сокровенное. Ramena is in the instrumental case. Это в инструментальном падеже слово Рамена. So the instrumental case can mean with, Значит, или с кем-то, or it can mean by. или, да, кем-чем. С кем-чем или кем-чем. In other words, I was taken away, the Swapalkina is also in the instrumental, I was taken away from to Mathura by Akrura with Balaram, or because this case has two means, I was taken away from Vrindavan to Mathura by Akrura and by Balaram. Тут два значения. Одно значение, что меня увезли из Матуры. Акрура увез нас из Матуры с Баларамом. Но другое значение, что Баларам и Акрура увезли меня из Вриндавана. So the mood is here that first of all, Akrura spoke to Krishna. Акрура поговорил с Кришной. You have to come to Mathura. Убеждая его, что тебе But Krishna was not convinced. необходимо ехать в Матуру, но Кришна отказывался, он не был убежден. Krishna was thinking, I'm not going to Mathura. Какой стати он думал, Why что should I поеду go в to Матуру? Mathura? Зачем мне это? Krishna loves Vrindavan. Кришна хочет быть во Вриндаване. But Akrura went privately to Balaram Но Акрура поговорил тет-а-тет с Баларамом and told him, и сказал ему, Vasudeva is your father. твой отец Васудев. Because at that time Krishna is thinking, Nanda and Yashoda are my parents. And it's true. Его родители это Нанда и Шода, это факт. But actually Vasudeva
is actually the real father of Balaram, and he knows it. Царь Васудев His это mother is отец Rohini, and she is the wife of Vasudev. She was sent to Braj by Vasudev before he was born. Мама Баларама это Рахини, но это супруга Васудева, он ее спрятал во Браджи, поэтому Баларам знает, что Васудев это его отец. So Akrura said, Balaram, your father is there, and Kamsa has put him in prison. И Акрура стал тогда говорить Балараму, ты знаешь, что твой отец Васудев сидит в тюрьме, и Камса терзает его. So though Rohini is your mother, but your father's other wife Devaki is also like your mother. Твоя мать тут в безопасности, Рахини, но и твоя мама, другая жена Васудева, Деваки, она тоже в муках, она сидит в тюрьме. Kamsa is beating them. Камса бьет их, He's killing their children. Each time Devaki gives birth, he's killing them. убивает всех новорожденных детей Деваки. And he's giving so much pain to all the members of your dynasty. Он причиняет столько боли всем членам твоей династии. You are Yadav. Ты же Ядов. And do you know what the cause is? И ты знаешь, почему это происходит? Your brother Krishna. Это все из-за твоего брата Кришны. Because Kamsa Maharaj heard Камса знает, that the 8th child of Devaki will kill him. And Kamsa is thinking, oh, that Krishna is the one. он знает это предсказание, что 8-й ребенок Деваки убьет его, он подозревает, что Кришна есть этот 8-й ребенок. So though Akrura did not convince Krishna, he convinced Balaram to go to Mathura. Не удалось убедить Кришну непосредственно, но ему удалось убедить Баларама, что необходимо вести Кришну в Матхуру. And Balaram is the elder brother of Krishna. Баларам старший брат Кришны. So he has to follow his elder brother. Кришне нужно слушаться старшего брата. So by saying Ramayana Sadam, Krishna is saying to Uddhav, I didn't want to go. И вот Кришна так выражает свои чувства, говорит, я не хотел ехать туда. And if Akrura, Swapalka, had not got Balaram onto his side, and they both told me we have to go, then I would never have gone. Так как Акруре удалось взять Баларама, перевести его на свою сторону, убедить его, то мне пришлось ехать, иначе бы я не уехал из Браджи. So, Ramayana Sadam, Mathuram Pranite Sokapamai Anurakta Chita Vidagdha Bhava Name Yoga Tivradhyonyam Dadishu Sukhaya. So at that time, when Akrura took me, then Tivra Adya gopis were in extreme mental anguish. И когда Акрура увез меня, гопи находились в жутком эмоциональном состоянии. So someone may say that how is it that on the one hand the gopis are in extreme pain, but on the other hand they are anurakta chitta, they are still absorbed in Krishna. Кто-то может подумать, как находясь в таком состоянии такой чрезвычайной боли, все равно они очень сильно привязаны к Кришне, что их чита полностью привязана к нему. This is a very deep point. Here, anurakta chitta means when the heart is deeply attached. Ануракта чита, что сердце полностью привязано. That is called rag. Это состояние называется рага. And one of the symptoms of rag is Один из симптомов раги, that those things which would ordinarily give pain become a source of pleasure if it affords one a chance to be with Krishna. одна удивительная характеристика раги в том, что то, что обычно бы стало причиной боли, становится причиной удовольствия, если это позволяет личности быть с Кришной. For example, it was the middle of the summer Например, когда была and it was midday. середина лета, полдень, The sun was very hot разгар жары, and the солнце stones палило. on the top of Govardhan had become very hot Камни на вершине Гавардана были раскаленными, and they were sharp also. были очень острыми. But Krishna was taking the cows to graze in the valley below. Но Кришна пас коров в долине под холмом. And to see him, Radharani ran up to the top of Govardhan with the bare feet on the hot, sharp stones. Но ради того, чтобы увидеть Кришну, Радика босиком сбежала на вершину Гавардана по этим острым раскаленным камням. But because climbing there gave Radhika the chance to see Krishna in the valley below in the distance, so the pain that she felt
it seemed like nectar. И она не почувствовала эту боль из-за того, что это дало ей возможность увидеть Кришну. Вот эта боль стала для нее нектаром. That is called rag. Это состояние называется Love рага. me. And conversely, rag makes that which would ordinarily be a cause of happiness at the time of separation from Krishna becomes source of great pain. И также одновременно с этим то, что было бы причиной страданий, вернее, радости, в разлуке с Кришной становится причиной великого страдания. Just like when a young lady, her parents tell her, we've arranged your marriage. Когда родители говорят юной девушке, что мы уже нашли тебе жениха, So she becomes very happy. девушка начинает ликовать. But when the parents of the gopis came and said, my dear darling daughter, we've arranged your marriage. Но когда родители Гопи пришли и сказали дочерям, что «О, моя дорогая, мы нашли тебе жениха», Oh, it was like the poison falling from the sky, deadly poison. для девушек показалось, что это был как ливень яда пролили на них. Because gopis knew it was not to Krishna. Они знали, что этот жених не будет Кришной. The most painful thing for a chaste lady from a respectable dynasty Самое болезненное для женщины, праведной женщины из хорошей семьи, is that her reputation is spoiled, that people will criticize her, that rumors will go here and there that she's not chaste. This is worse than death. для целомудренной женщины подозрение в ее неверности или какой-то позор или какое-то бесчестие, для нее это хуже смерти. So when some rumors began to circulate here and there, Когда по деревне пошли слухи, that the wife of Abhimanyu что жена Абиманью is in the questionable position, her integrity is questionable. решили, что поведение ее не совсем хорошее, что там стали задавать вопросы. Radharani said, oh, I take all these rumors and insults and wear them as a garland. Радхарани говорит, я эти все слухи беру и одеваю на себя как гирлянду. And when her rag becomes very intense, Когда рак становится сильным, she tells, I don't care. это мне безразлично. Lalita Sakhi, Лолита, take a madanga and cartels возьми барабан и каратал, and beat them loudly in the marketplace громко стучи по ним, иди на базарную площадь, and announce, the daughter of Brishubhanu Maharaj is having an affair with the son of Nanda Maharaj. и всем громко, оповести всем громко там в базарной площади, что у дочери Вришабхану Махараджа отношения с сыном Нанды Махараджа. Of course, Lalita Sakhi didn't do it. Конечно, Лолита не послушалась ее. But sometimes in the waves of ecstasy, Radhika may speak like this. Но иногда вот Радика в таком состоянии, в таком интенсивной раге вот такие вещи говорит и действительно верит в то, что она говорит. So this is called rag. Это называется рага. So the chitta, the heart is deeply attached to Krishna. Сердце очень сильно привязано к Кришне. But so naturally, now that Krishna has left and gone to Mathura, in his absence, that very love will be the cause of intense pain. Но так как сейчас Кришна уехал, то эта сама любовь станет причиной великого страдания. And in that pain, Dadrisho Sukaya, you can see this is a description of Gopi's rag. Сукая, это описание They рага. cannot see anywhere any cause of happiness. Никакой радости теперь Гопи нигде найти не могут. That means, Srila Sanatana Goswami Pad said, they close their eyes, they don't want to look at anything. Шримад Бхагаватам говорит, что они закрываются от всего, они просто закрывают глаза и ничего не They don't воспринимают. even want to look from the corner of their eye at any object. Они ни на что даже из уголка глаз смотреть не хотят. Because every single object just gives them pain. Потому что все доставляет им боль. Что бы Why? они увидели. Because previously all those objects reminded them of Krishna. Раньше все объекты напоминали им о Кришне. If they saw a bumblebee landing on a flower, Если они видели, как шмель приземляется на цветок, then they would think, oh, Krishna is black like a bumblebee. And as the bumblebee is drinking the nectar of the flower, Krishna comes and drinks the nectar of our lips. а они думали, это Кришна нас целует, потому что он темный, как шмель, а мы как цветы. If they saw the Jamuna flowing, Если они видели Ямуну, they would think, oh, Jamuna is very cunning. думали, Ямуна такая хитрая. It's very difficult for us to meet with Krishna. Нам очень трудно встречаться с Кришной. But when Krishna goes to play in the water of Jamuna, А когда Кришна купается в водах Ямуны, then she manifests her form as a female goddess under the water and she embraces him and no one knows. She's very она intelligent. проявляет свою женскую форму и под водой обнимает его. И никто ни о чем не подозревает и не видит ничего. Она очень хитрая. Everywhere gopis look,
Only their bhav, their love for Krishna is increasing. Повсюду гопи видят лишь удипанные, напоминающие им о Кришне, их любовь усиливается. But now Krishna has gone, everything that they see only gives them more and more pain. Но сейчас Кришны нет, и поэтому, чтобы они не увидели это, им напоминает об отсутствии Кришны, причиняет им сильную боль. What to speak of gopis in Brajalila? The associates of Mahaprabhu in Gaur-lila, in this world, feel the same way. Что говорить о гопи, Лила Кришны, даже вечные спутники Махапрабху, находясь на земле, Sunyayate Mahagaushtam Gadindro Jagarayate Vragya Kundayate Tundam Jivatu Rahitasame. Raghunath Das Goswami feeling separation from Rupa Goswami. When Rupa Goswami disappeared, he said, oh, the whole of Braj seems empty. Рагунат Дас Госвами, чувствуя разлуку с Рупой Госвами, находясь в Даме, вся Дама кажется пустыми для меня. And I see the Govardhan seems to be like a snake about to eat me alive. Говардхан мне кажется питоном, который вот-вот проглотит меня. So Govardhan used to be the source of pleasure for Raghunath Das Goswami. До этого Говардхан был источником счастья для Рагунатха Дас Госвами. He was always praying. Pramadamada lila kandare kandare te rachiyati navayuna dondam asminnaman itikila kalanatam lagna kastadvayorme nijanikata nivasam de Govardhan. Oh Giraj Govardhan, be merciful to me. But now he cannot even look at Govardhan. Vyagra Kunda Tundayate Kundam. He cannot look at Radha Kund anymore. Only looking at Radha Kund, it seems right, like the mouth of a tiger about to eat him. Jivatu Rahitasame, oh Rupa Goswami, in your absence, how can I live? So through the lives of the acharyas in this world who do lila like sadhaks, they give a glimpse. How is the prema of Braj Gopis? Своим примером ачарьи показывают, как лишь немножко приоткрывает вот эти эмоции, которые испытывают Браджаваси. So here, the gopis, they cannot see any source of happiness anywhere. Для гопи уже нет никакой радости. And thus they feel pain. Ничто им не доставляет радости, поэтому они в постоянной боли But находятся. their love does not end there. Но их любовь на этом не заканчивается. Because when rag intensifies, becomes anurag. Потому что рага, становясь более интенсивной, переходит в анурагу. And becomes Ruda Bhav. И становится Руда Бхавой. So here, Vigada Bhav means Ruda Bhav. Vigada Bhava – это Руда Бхава. The symptoms of Ruda Bhav will be explained here in brief. And in the next verse, Krishna will speak more elaborately on the Ruda Bhav of Braja Gopis. Тут Кришна мимолетно касается описания Руда Бхавы, но уже в следующем стихе он в глубине объяснит Руда Бхаву Гопи. So, Vidagda Bhavena. The question comes, how is it? Can the gopis simultaneously feel extreme pain, but at the same time be anurakta chitta, absorbed in Krishna? Как гопи одновременно испытывают неописуемую боль, но очень привязаны к Кришне. You see, if someone gives you pain, Если кто-то причиняет вам боль, then what do? You tend to forget about them and be absorbed in your own pain. то вы забудете об этом, у вас будет предвзяты своей собственной болью, вы будете только думать о своей боли. But here, the gopis, they feel, the more pain they feel, the more absorbed they become in love for Krishna. Но чем больше боли испытывают гопи, тем сильнее становится их любовь к Кришне. Generally, the person, the more problems or pain they give us, the less we have affection for them. Обычно в жизни, чем больше люди доставляют нам проблем и неприятностей, тем меньше мы их любим. So what is the reason that the gopis are simultaneously anurakta chitta and vidagda bhava? В чем причина, что гопи одновременно ануракта чита и вигадха бхава? There is a secret. В этом секрет. Chaitanya Mahaprabhu has explained it in Shikshastakam. Читание Махапрабху объяснил это в Шикшастрике. Yugaitam nimeshena
Chakshusha pravrishayitam yugaitam jagat sarvam Govinda virainame. Oh Govinda, in separation from you, one moment seems like thousands of years. Говинда, в разлуке с тобой каждое мгновение кажется подобно вечности. Tears are falling from my eyes like torrents of rain. Слезы, как ливни, льются из моих глаз. Sunyaitam jagat sarvam, and the whole universe seems completely empty. Вся вселенная кажется пустой. So, na nandyam dadishu sukaya means shunyaitam jagat sarvan. The world seems empty because there's no happiness anymore. Вот как раз это и значит, что мир, вселенная кажется пустой. And vigada bhav, deep bhav means yugaitam nimeshena, one moment lasts like thousands of years. А вигата бхава означает, что каждое мгновение длится подобно вечности. So, the symptom of ruda bhav is kshana kalpatva and kalpashanatva. Симптом рудабхава это кшанакалпатва и калпашанатва. That means, in separation, one moment lasts thousands of years. В разлуке каждое мгновение подобно вечности. And conversely, at the time of meeting, thousands of years passes in a second. И наоборот, во время встречи, даже если вечность пройдет, она кажется мгновением. When Krishna met with gopis for the Rasalila, Когда Кришна встретился на танец расы с Раджа Yogamayam upasritaha. Йога-майя, Krishna took shelter of Yogamaya. So even though for all the residents of Vrindavan it was only one night, the gopis experienced that it was like a night of Lord Brahma, 4,320,000,000 years. Хотя Кришна принял полное прибежище у своей йога-майи, и несмотря на то, что для всех Браджаваси это была всего лишь одна ночь, там 8 часов, вот гопи участвовали в этом танце расы миллиарды лет. In other words, Krishna and Radhika and Braj Gopis, they performed millions and millions of loving pastimes. Прошли In one миллионы night. лет, и за эти миллионы лет они испытали бесчисленное количество сокровенных игр. But due to Anurag, Anurag creates such a thirst Но из-за анураги, который создает эту неутолимую that it does жажду, not matter how much rasa the gopis drink, they feel as if they have not drunk even one drop. сколько бы там раз и гопи не выпили, им все равно кажется, что они вот чувствуют жажду, что им ничего не досталось. And therefore, that night of millions of years seemed to pass for them in a second. И для них вот эта ночь, которая длилась миллиарды лет, она пронеслась как мгновение. So the inner meaning of Vigada Bhavena is that now gopis are in separation. And one moment seems like millions of years. And during that one moment, internally in their hearts, I am meeting with them and doing Bihar. Bihari Lal ki jai. Vigada Bhavena означает, что находясь в разлуке со мной, каждое мгновение кажется для них вечностью. Вот во время этой вечности внутренне я являюсь в их сердцах и являюсь свои игры с ними. Бихар. Krishna is called Bihari Lal. Кришну называют Бихари Who Лал. has Bihar? Тот, кто Viha means enjoying. Бихар означает наслаждается. What kind of Bihar does Krishna have? Как наслаждается Кришна? Oh, he likes to sing and dance with Braj Он Gopis. любит петь и танцевать с He гопи. likes to walk in the forest with them. Любит гулять по лесу с ними. He likes to play holy. Играть в поле, бросаться красками. He likes to do Julan Leela, swinging on the swing with Radhika as all gopis are singing. And also throwing colors. Раскачиваться на качелях с Радикой, пока гопи поют, и одновременно бросаться красками. He does Nauka Bihar, Он катается- going in a boat on the Jamuna. любит кататься в лодке по Ямуне, Oh, playing and swimming and splashing with each other in Radhakund. плавать в Радакунде с гопи, бросаться, Madhupan Leela, пить медовуху, getting completely drunk, drinking honey wine. напиваться медовухой, Pashkrida, gambling pastimes. играть в кости, там всякие азартные игры. Gambling for kisses. За поцелуй они играют в игры. Krishna has unlimited types of Bihar, so he's called Bihari Lal. Кришну называют Бихари Лал, потому что у него бесчисленное количество So разных here, игр. Vigada Bhavena means that in the pain of separation, that each gopi in each one moment experiences thousands of years of Bihar. Vigada Bhavena означает, что в этом
в разлуке, в этом моменте разлуки, он длится вечность, и в этой вечности гопи наслаждаются разными играми с Кришной. And therefore, even though they are suffering, they remain anurakta chittaha. Поэтому, несмотря на свои страдания, они остаются ануракта чита, их чита полностью привязана к Кришне. And therefore, the gopis are the greatest sadhus whose lotus feet are worshipable by Sarvagya Shiramani, the crest jewel of the all-knowing, omniscient sages. Поэтому гопи есть наивысшие. Because they cannot know this. Они преданы наивысшего уровня, поэтому их стопам поклоняются Сарвагья Шарамани, все жемчужины среди мудрецов, потому что вот эти настроения им самим недоступны. In fact, the gopis are Vigada Bhav Murtiman Swarup. Vigada Bhav Murtiman Swarup, это есть Браджа Гопи. They're not sadhaks. They're not human beings with a worldly body. Their entire vigraha, their forms, are made of this Vigada Bhav. Потому что они бессмертны с телами из плоти. Они сами состоят, они сотканы из этого настроения, это Vigada Bhavena. So what doubt can there be that they experience this type of intense madness of love? Because they're made of it. Они состоят из этой любви, поэтому не могут быть сомнения по поводу того, что они вкушают постоянно вот эти настроения. So, Parasara Muni was giving instructions to Maitreya Rishi in the Vishnu Purana. В Вишну Пуране описано, как Парашара Муни дает наставления Майтрея Риши. And there he said, Satatha Gopivi Madhusudanaha, that Krishna is Madhusudan. Он говорит, что Кришна Мадхусудан. And in separation from him, the Braj Gopis felt one moment to be like thousands of years. В разлуке с Мадхусуданом Браджа Гопи воспринимали каждую секунду как миллионы лет. The meaning of this verse is that Krishna is Madhusudan. Madhu means happiness. Кришна Because Мадхусудан. happiness is like honey. Мадху это мед, значит, радость сравнивают с медом. And Sudan can mean one who drinks honey, or Sudan can come from Sodatu, it means to finish. Судан может означать пьет, но также может означать от глагола сода разрушает. So Madhusudan means that person who will completely finish all your happiness. Мадхусудан это тот, кто полностью уничтожит вашу радость. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan. 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 Giridhari Gopinatham Madana Mohan. Giridhari Gopinatham Madana Mohan. So in this verse, Sri Krishna is telling us something extremely deep. Кришна рассказывает нам о чем-то очень глубоком. It's actually a confession. Это признание его, исповедь. He's saying, my name is Madhusudan. Он признается, меня зовут Мадхусудан. Do you know why? Вы знаете, почему меня так зовут? Because this is my swabhav. Это моя свобода. I cannot help it. Я беспомощен в этом. It's my nature Такова моя природа. to finish everyone's happiness. Уничтожить радость. How do I do it? Как мне это удается сделать? First of all, I do lila with them. Вначале я играю с ними. And I make them anurakta chitta. И я так делаю, чтобы они стали ануракта I make them completely attached to me. полностью. Because if they're not completely attached to me, when I leave them, they may be able to find some happiness somewhere else. Мне необходимо убедиться, что они полностью привязаны ко мне, потому что если я их брошу, то они не полностью привязаны, они где-то удовольствие и радость найдут в другом So first I smile, месте. I speak sweet words, Я очень сладко им улыбаюсь, I melt their heart, что-то красивое им I рассказываю, perform unforgettable pastimes with them. совершаю такие незабываемые деяния с And ними. indeed, the very reason I do it is so that I can leave them, and when I leave them, they will not be able to find happiness anywhere else. That's why I do it. That's the cause of my pastimes. Почему я так себя непревзойденно веду с ними, чтобы они меня никогда не забыли, когда я брошу их? In this verse, Krishna is confessing his swabhav to Uddhav. Это исповедь Кришна, он признается Удаве в том, чем он занимается. Anurakta chitta
Tivra adyonyam dadrishu sukhaya. I cannot help it. It's my nature. Такова моя природа, я беспомощна в этом смысле. Here, in the verse of Vishnu Purana, the gopis are called gopi. Gopi means, go means senses. Гопи. Что значит гопи? Го — это чувство. And P means panti. Пи значит панти. They protect. Они защищают. The gopis protect the happiness. Гопи охраняет счастье. Krishna says that first I make the gopis become very attached to me. Кришна признается, что вначале я влюбляю их в себя. I know it, I do it deliberately. Я это нарочно, я осознанно это делаю. And then I leave them. Все продумано, а потом я их бросаю. Then they go into a state of intense pain. И они погружаются в такую безумную разлуку. But inside they're meeting with me. Но внутри они видят встречу со мной. And when the living entities of the world, they hear the glories of the gopis' love. И когда живы слышат о славе любви, Then the highest Ananda begins to flow throughout all the universes. то потоки Ананды начинают течь по Вселенной. And therefore, Gopi, the gopis are the guardians and the protectors, the establishers and the propagators of the highest Ananda. Поэтому гопи являются они охранники и защитницы наивысшей Ананды. See, Krishna said, I am Madhusudan. Кришна говорит, я Мадхусудан. Because like a bumblebee enters into the flower Подобно тому, как шмель подлетает к цветку and drinks the nectar and bites the petals of the flower, пьет нектар, покусывает лепестки, and for his own happiness gives pain also to the flower. ради собственного удовольствия доставляет боль цветку. So I am like that, how I enjoy with Braj И Gopis. я такой же, как в контексте того, как я But their love is such. Aslishava padaratam pinashtumam. He can crush me when he embraces me. I don't care. Yata tatava vidadatu lampato. He's a lampart. He's a debauchee. Но гопи, их любовь удивительна, как бы я ни поступал с ними, они говорят, как бы я ни обращался, или даже прижму их и причиню боль, они не взирают ни на какое мое поведение, они знают, что я распутник. So just like a bumblebee, I perform my lampat lila in the presence of the Braj Gopis. И подобно шмелю я являюсь своей милой среди братьев Гопи. And then I leave them and completely destroy all their happiness. А потом бросаю их всех и полностью разрушаю их радость. Therefore, Rupa Goswami has written, Pida bina vakala kut katata garvasya nirvasano nisyandena sputam muda sudha madurima hankara sankochana. Krishna Prem is such a thing. It is like a mixture of amrita and poison. Поэтому Рупа Госвами сравнивает Кришна Прему со смесью нектара и яда. Так как гремучая смесь яда и нектара. And Srila Bhaktivinoda Thakur has also sung, Бхактивинод Такур Bandhu sange yaditava rangera vilas. Don't go to Keshigat. Он предостерегает, не ходите Whatever на you do, Кешигат. Не надо вам туда. because you may see Krishna Если вы там and he will окажетесь, smile at you, вы, может, увидите Кришну, он but you улыбнется don't вам. know what will be the ultimate result of the happiness you feel. It will become worse than deadly Вы poison. даже не подозреваете, как плохо это для вас все закончится, его улыбка, потому что вы полностью потеряете всю радость. So, this is the nature of falling in love with Krishna. Вот такова природа. Что происходит, когда вы влюбляетесь в Кришну? You think it's very nice, but you'll have to cry forever. Думаете, все хорошо начинается, но будете плакать вечно. So here Krishna is saying, Tivradyonyam, that Vishu Sukha. The gopis cannot find any happiness anywhere. But what fault is there in the gopis? It's not their fault. It's my fault. That's my swabhav. I cannot help it. Кришна говорит, поэтому вот тут понятно, гопи нигде никакой радости не могут найти. Почему? Это не их вина. Такой я именно. Из-за этого такова моя свобава, природа. But the gopis continue to love me. Но гопи продолжают любить меня. And therefore they are the greatest sadhus. Поэтому они самые наивысшие садху. Not only are the gopis the greatest sadhus, but they are even superior to me. Because their heart is completely free
from any type of the akritagya, ungratefulness, or any type of katurata, harshness. But I cannot say the same about myself. И Кришна говорит, боги превосходят не только всех садху, они превосходят меня самого, потому что в их сердцах нет никакой неблагодарности и никакой жесткости, никакой грубости. Krishna is telling Uddhav. Но, к сожалению, я не могу этого сказать о себе. И Кришна вот так признает, So Krishna himself is thinking, I'm very ungrateful and cruel. Кришна признает, что он проявляет черную неблагодарность You know, и жестокость. once when Krishna was a little boy, Однажды, когда Кришна был маленьким, his mother tried to educate him. мама пыталась воспитывать его. She'd already tied him up once, but that made a big disaster. 2 trees fell down. Один раз она его привязала к ступе, но это плохо закончилось, потому что деревья повалились. She thought, what can a little child learn by punishment? Она думала, Because he has no vivek, discrimination. у ребенка нет вивека, рассудка, чему его обучу наказанием? So I'll try to educate him. Лучше буду его воспитывать по-хорошему. So Mother Yashoda said to Balagopal, Мама Ишода сказала маленькому Гопалу, Oh Kanaya, Каная, try to understand. пойми меня, Your father is a great dharmic, saintly person. папа очень праведный, религиозный человек. You should be like him. Старайся быть таким, как папа. So try to understand. Stealing is wrong. Ты знаешь, что воровать очень плохо. You should not go stealing butter from the neighbors' houses. Нельзя воровать масло в соседних домах. Krishna, repeat after me. Stealing is wrong. Воровать это плохо. Krishna said, stealing is wrong. Кришна повторял, воровать это плохо. Then he said, Oh mother, I know, but I cannot check myself. Мама, я это понимаю, но я не могу остановиться. This is the nature of Rasa Bihari Krishna. Это природа. He's a Rasa Lampat. Он He cannot help it. Он такой безостановочный. So now he is confessing in his last moment of his lila here to Uddhav. Наконец-то он исповедуется перед Удовой в последние там минуты своих дней на этой And земле. in this way, glorifying Braj Gopis, that they are greater than me. И одновременно с этим он прославляет Браджа Гопи, признавая, что они превосходят его, They are my worshipable. что они объект его поклонения. Devi Krishnamayi Prokta Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Mayi Sarva Kantim Sammohinim Para. So in this way, Srila Sanatana Goswami is drinking endless oceans of rasa from this jewel, from the ocean of Shrimad Bhagavatam. Таким образом, Санатана Госвами пьет потоки расы из этого сокровища, которое он достал из недр Шримад Бхагаватам. One more thing, very important. Еще один важный Dadrishuhu нюанс. means they see, or na dadrishu, they do not see. Дадришу значит видит, а на No, sorry, did not see. на значит не видит. This is in the past tense in Sanskrit. Это прошлое время, глагол в прошлом времени. Dadrishuhu means they did not see, and this the construction in Sanskrit grammar is used for a completed action, an action which is completed. Что-то, что уже осталось в прошлом, что они не видели, не находили. So the secret of this word, you see in each word how much rasa is there in Bhagavatam. Смотрите, сколько раз кроется в каждом слове Шримад Бхагаватам. Means that they did not see happiness anywhere, but not now. Now they are seeing happiness. Тут речь идет о прошлом, что в прошлом они не видели, не могли найти никакой радости в себе. Why? Почему? Please. Why? Because Shrimad Bhagavatam does not say that when Krishna left and went to Mathura and to Dwarka, it does not say that he came back. Потому что мы знаем, Шримад Бхагаватам, что когда Кришна покинул Браджу и ехал в Двараку, он уже не возвращался. But by Krishna saying to Uddhav, Dadrishu, they did not see happiness, means that they see happiness now. Because at the time when I killed Dantavakra in Mathura, I crossed the Jamuna and met with all the Brijvasis. And then together with them, in another form, we all went to Goloka Vrindavan. Надо отрешу, что в прошлом гопи не могли найти никакой другой радости. Но позже, когда я убил Дантавакру, в Матуре пересек Ямуну, и в Лохаване я снова встретился со всеми Браджабаси. If Uddhava will say, but all these years you gave them so much pain and they are there in Vrindavan.
Krishna is saying, Dadrishu Sukaya. That was the situation. Ну и поэтому, если Уда скажет, ты столько лет причинял им боль, Кришна говорит, это уже дело прошлого, это уже забыто. When Uddhav killed Dantavakra, he crossed the Jamuna to... Krishna killed Dantavakra, he crossed the Jamuna and met with the Brijbasis in Lohavan. Когда Кришна сразил Дантавакру, он пересек Ямуну и встретился со всеми Браджабаси в And Лохаване. enjoyed pastimes with them for some months. И в течение нескольких месяцев он вкушал And then in his original form, he became aprakat with all Brijbasis and they entered the Goloka Vrindavan. They were already there, but they became aprakat from this world. И в своей изначальной форме он взял всех Браджабаси и ушел в Апракат. And in another form, he got on the chariot and went back to Dwarka and all the Dwarka Lila continued. А в другом облике он сел обратно на свою колесницу, вернулся в Двараку и продолжал свои лилы в So this Двараку. is being spoken by Krishna to Uddhav at the end of his Dwarka Lila, but his Braj Lila he already wound up and took to Goloka Vrindavan. Кришна рассказывает это Удаве в конце своей Двараки Лили, но его Браджа-лила уже завершилась на земле и ушла в Апракат, измерение непроявленное. Therefore, Dadrishu Sukaya. Understand? Дадришу Сукая, это уже все было раньше, в прошлом. Bale Vrindavan Vyami Lala ki jai, Hare Sanivali ki jai, Jai Jai Shri Ram. Gaur Premanand. Hare Krishna. So today is Ekadasi. Please come back at 4:30 in the afternoon to this room and we'll continue Сегодня Экадаши, в 4:30 discussion of возвращайтесь Krishna сюда Lila. обратно, и мы будем продолжать слушать. Now Arti is starting, so everyone please quickly come. Началась and sing просьба Arti for Арати, CC Павловна, Radhashama Арати, Sundar. пожалуйста, идемте в алтарную, чтобы поучаствовать в Арати. If you have any questions, please we'll address them in the evening lecture. Отложите до вечера. Пожалуйста. Обед будет в час. Кто только говорил,